Cuba baca. The postman delivered the letters. The postman delivered the letter. So the postman. Postman. Ramai ke satu? Ramai. Ramai. Macam mana kita nak tahu dia ramai? I. Pandai. Okay. So plural noun. Jadi kita nak tulis has ke have? Have. Have. Tulis have. Maksudnya apa tu? Maksudnya postman menghantar surat. Oh, letter tu ingat. Letter dia ada dua. Satu letter huruf, satu letter surat. Tapi selalunya huruf kita panggil alphabet. Okay? Okay. Okay. Siap? Dan Number 22. the baby already sleep. The baby already slept. Untuk past tense, untuk sleep. Slept. Okay, so the baby. Banyak ke sikit? Ada berapa baby tu? Ada seorang je. So, kita nak letak? Orang kot. Seorang. Jadi, singular noun. Kita nak letak has ke have? Has. Has. Okay. Dan? Dan Okay, next. Number 23. the tree been cut down. The tree been cut down. So, the tree. Okay. Sikit. Jadinya singular Noun. noun. Has ke have? Has. Has. Okay. Dan? Dan Okay, now number 24. the boxes been thrown away. The boxes been thrown away. Thrown. Ada n belakang. Thrown. Okay. Thrown tu maksudnya past tense untuk buang. Maksudnya sudah dibuang. Kalau buang n jadi throw. Okay? So, the boxes. Banyak. Banyak. Kenapa banyak? Sebab es. So, plural noun. Kita has ke have? Have. Have. Good job. Okay, 25. My friends come. My friends come. So, my friends. Banyak ke sikit? Ya. Banyak sebab ada s. So, plural noun. Has ke have? Have. My friends have Have. come. Maksudnya apa? My friends, kawan saya. Kawan-kawan saya. Sudah datang. Oh, tak semestinya have tu ada. Have tu dia maksudnya sudah ada ataupun sudah punya. Maksudnya yang sudah. Macam tu. Okay. Macam tadi, the baby has already slept. Bayi itu sudah tidur. Sleep. Okay, next, 26. One of the